Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So kumbuka in the previous episode nilikuwa kuambia why dating your age mate is not a good idea. Sawa? So kama hujawacha hiyo episode, that was the previous episode. And also kama hujakumbuka kusubscribe to this channel, make sure you subscribe to this channel and also kumbuka kuniachia ka like anytime unabambika na video yangu. Sawa? So in this episode ya leo naenda kukuambia things you should understand about ladies. Sawa? So join me on this episode and let's go. So the one thing you need to understand about ladies as a guy ni ati mademu wanapenda kusema no. Unaona? Saa zingine it's for no apparent reason. Anataka tu kusema no just for the sake. You get? Inaweza kuwa hata ile kitu una propose anataka pia yeye. But atasema tu no either kuona venye utafanya ama kuona kama utakuwa persistent. You get? So that's one thing you need to understand. Mademu wanapenda kusema no. So and especially ile time yenye probably unataka kummeet. It's the first time probably you are meeting. Most likely the first time utamwambia ni aje tunaweza patana, atasema no. You get? Because now she wants to see akisema no this time, next time utamtafuta. Unaona? So she wants to, anataka kuona patience yako ama anataka kuona persistence yako. So kawe ni chali mwenye kidogo haupendangi kuambiwa no ama kidogo hujazoea kuambiwa no, itabidi umezoea juu kidogo mademu wanapenda kufanya hiyo kitu. You get? And that's one thing you need to understand about them. The other thing about ladies, hata akulikeaje, hata hii admit akiwa wa kwanza that anakulike ama anakupenda. You get? Unless kidogo anaona ni kama kuna venye unamtoka. Una get? Akifeel kidogo umse nisipomshikilia sahi kuna venye ata slip away. But other than that, kama hafeel kitu kaa hiyo, umse hata ikuambia. You get? Hata ifika point ana kama utanasema mimi nakupenda sijui ni nini zi. Unless you are the kind of guy probably ameona, yani kuna venye tu mmepatana akajua manze huyu yani uchali kuna venye usiwezi muachilia. Unaona? And especially kama ni mtu amekuwa akitaka kutafuta chali. You get? But most of the times utapata like she will use different ways kujaribu kuonesha anakulike. So me what I tell you as a guy ni hata play hard to get. Unaona? Hata feel venye mademu feel wakiplay hard to get. So kinda try to play hard to get because especially si machali tunawezanga kujua like unawezanga kuangalia udemu unaona udemu amekulike ama amekukufia ama kitu kaa hiyo. So pia wewe play hard to get as much as unaona anakulike. Pia it's hard to get, jifanye uone, jifanye huko interested, uone ni ita happen. You get? Kitu kingine unafaa ku understand about madem ni the fact that kuna dem anaweza kuonesha nikana kulike but in real sense o dem anataka kuonesha hivyo so that aone kama utamchase. Unaona? Si ati amekulike kama si ati amekukufia but anataka kuona tu kama anaweza kudraw in so that uanze kumchase. Unaona? Because most of them unapata like anataka kufeel like at any one point kuna mtu tu anamchase as long as hawako ina like a serious relationship. Anataka kufeel kuna chali mmoja tu anakonga stories zangu. Unaona? So what they will do, they will just like imagine in fishing like venye unaweza vuta ka hook hivi unaweza like tumia hiyo nini uvute ka hook hivi ushike fish fulani. So it's not like they want you ama it's not like they wamekukufia but ni vile tu anataka kuona umse neza mhook along ajaribu at least ni mdrag nione kama atajaribu kunikatia. You get? So you'll see, so you'll find even mademo akisema wana shoot their shot, most of the times what they are doing is they are trying to hook you in one way or the other. Probably atakusmailia, probably first days atakuonesha kona story and then going on to the second day, that day akunyamazie. You get? Anataka kuona kama wewe utamchase. You get? So that's one thing you need to understand about them. Saa zingine si ati amekufia, saa zingine tu anataka kuona ni kuconfuse tu, anakuchanganya tu akili aone kama utamuendea. Unajua? So ni ujue the number one thing hata ukimuendea it's not a must ati aingie box yako. Inaweza kuwa tu alikuwa anataka kucheza na akili yako, aone what kind of a guy you are, but akisha realize what kind of a guy you are and probably hako interested, imagine anaweza pull back na ajifanya hata hakuwa hapo. Unajua? So ni kuwe very keen as a guy, emotions zako usichezwe emotions na dem. Unaona? Kidogo like asikuchezee ma feelings. Unajua? Another thing you need to understand about ladies ni ati mademu warembo sana they don't really recognize that wao ni warembo. That's why utaona dem ni mrembo unaenda unamwambia manzo na kafiti and she won't really like recognize that ni yeye. You know, like she won't sana iza semaje hata recognize immediately that yeye ni mrembo. You get? Because most of these ladies wanaona flaws zao. Probably unaona ako mrembo kabisa, you even like her nose nini but for her biggest insecurity ni your nose una like. Her biggest insecurity ni hizo sijui nini. Una get? Unapatanga zile vitu una admire about dem ndo her biggest insecurities. You get? Sema like maybe probably what happened in her life wasi walishiku kumcompliment, I like your lips, I like your lips, and then even for her she got to a point wasi compliment lips sana hadi akaanza kukua self conscious sana about lips zake. So every time she's at the mirror she's trying to look at her lips
So unapatanga that happens with most beautiful ladies, you get. For kienyeji I'm not sure what happens, but for mademu warembo unapata most of them hawajafika place that wako very self conscious that wao ni warembo, unless ni wase wenye probably wameingia into modeling. Unajua at least msa ameingia into modeling unajua ni dem amejiaminia, you get. But dem mwenye kidogo ako chini ya maji, she doesn't really know whether she's beautiful or not. Probably yeye akijiangalia kwa kioo she sees the image of her father, so yeye probably anajiona anakaa nika budake ama anaenda kukaa budake. But for you unaona dem ni mrembo, you get. So one thing I should probably tell you about ladies pia is the fact that usiwaitaka kama una date dem usiwaitaka kuona picha ya budake, because the minute utaona budake utaanza kuona udem kama dem si mrembo excess, utaanza kuona uso ya budake kwa dem yako, unaona. Sasa zingine inakuwa very disturbing, unaangalia dem yako hivi but unaona budake, because obviously unajua appearance, but unapata sasa wale madem warembo excess ni wale madem wenda kukaa madhake, because sasa it's all feminine, unaona, like hakai budake in anyway, anakaa tu madhake, una get. So kidogo like we actually like try this one day. Sasa zingine kama like unaangalia dem, hebu muangalie sometimes, like muangalie intentionally tu ile kabisa. Imagine unaanza kuona image ya ni kama budake, unaweza telua dem anakaa budake in one way or the other, unaona, ukimwangalia tu uso like for long ama intentionally, unajua. Another thing to understand about ladies ni ati madem, na hii nimesema before, madem wenye uringa ama madem wenye kidogo siku hizi unamuona ako na maringo ni dem from the start. Kuna venye hakuwa naambiangwa ameiva, ama kuna venye hakuaga, na si ati haambiwi ameiva juu ameiva, hakuwa naambiangwa ameiva cause hiyo time probably hiyo rembo yake haikuwa imesprout ama haikuwa imetokea, una get. So amefika a point in their life amejua kutumia makeup, amejua kutumia hizo vitu zote. So juu hizo vitu zote unapata kidogo ame-enhance sura yake, unaona. So kama umekuwa social media long enough, umeona hizo transformation fulani, wanachukua dem tu anakaa tu hivyo, but anampiga makeup anatokea ka dem mwingine hata hauwezi imagine ati hivyo ndo anakaa in real life, una get. So you'll find that madem, so in one thing that unafaa kuobserve actually, that madem wenye huringa ni wale madem kidogo akiwa ma high school, akiwa maraima kidogo alikuwa anaitwa kienyeji, kidogo kuna venye self esteem ilikuwa down, kidogo kuna venye hakuwa nakaa. Ni wale wasi haunge why notice in the first glance, unajua. But sasa amefika place yenye kidogo makeup ndo hiyo nini, unapata udem saa ameanza kuringa cause finally for once in her life ana feel ni kama mimi ni mrembo. For once in her life ana feel ni kama like akona urembo mob kuliko wasi wengine. For once in her life ana feel ni kama like beauty yake sasa imeanza ku come out, au ndo uringa, unajua. The other thing you need to understand about ladies, na hii ni important so that anytime una come close to her friends una understand hii dynamic, is the fact that dem hakuzaliwa kama akona ma sister, ama kama like inaweza kuwa hana siblings, but most likely kama hana sister utapata hao nilo madem kidogo wanakuanga story ya bestie, like story ya like akona madem mabestie wake wenye wanakuanga tight sana, unaona. Those are the kind of girls wenye dem yake anaweza mruka afanye kitu na chali yake, like anaweza mruka tu ama amchito na chali yake, but tutaona dem anaweza rudi tu tena wakwe mabeshte na ubeshte yake dem, una get. So unapata most of these ladies wenye hawakuzaliwa na sisters wanakuanga akitoka huku nje na creating bond fulani na madem out here wenye ni mabeshte wao. It almost looks like a sister bond. So the important thing why you should know that and understand that ni kujua au ndo anakuanga ma spoiler, unajua, because yeye beshte yake akisema beshte yake akimwambia usiende ule chali ama usientertain wa chali, imagine atasikiza, una get, cause for her ana feel nika unisizi yangu ananiambia advice ama unisizi yangu ananiambia venye iko, una get. So au ndo ma spoiler. So ukinotice uko around dem yako na kidogo au madem wenye wako around yeye ndo wanamuinfluence venye atafanya, wengine wanabebwa ujinga outright, but yeye haoni because probably for her ana crave kukua na sister. So for her ile attachment atape huo dem ama huo beshte yake itakuwa so hard even wewe kuingilia hapo kati, unaona. So kidogo unapata kidogo kwa relationship inaweza affect sana, unajua. So the other thing you need to understand about madem, and as a guy unafaa kujua that dem amezaliwa kwa usonko ama dem amezaliwa in this other side, kuna kungana difference kubwa sana, you get. Kwanza ikikam to their skin, unajua kuna venye yani dem amezaliwa side za ubabi unaweza tell tu, yani skin yake tu itakwambia tu, una get. Kuna venye akona ka tenderness fulani ama ka softness fulani, but ukikam side nyingine kidogo unapata huo dem anaweza kuwa ashi, unaona. So you as a guy always strive to siko ule mse mwenye ati sasa juu ulizaliwa place fulani ati hao ndo madem kidogo una hanging around ama hao ndo unakujanga kujua
Juana pia na mademo hii side nyingine. Unaona msemo mwenye yako opposite probably ile social class yenye wewe huko. Unajua? So you need to experience that. Uta experience maisha yake, uta experience ni nini huyu dem ame, growing up mse. Unaget so hiyo na ase ni kama ati cause hakuna mtu alichagua penye atazaliwa. So jaribu every time like kuassociate na watu different wa side nyingine. Unajua high class, middle class na wale pia wako tuseme like a lower level. Unajua another thing you need to understand about ladies culturally ni ikifika point yenye kidogo udema na feel kuna venye yeye hako mrembo, kuna venye yeye mwenyewe ana feel, kuna venye nika hujampendea juu urembo yake, ama kuna venye yani wewe umeangalia vitu zingine, ama yani kuna venye tu like si urembo yake imestand out. Akisha feel hivyo udem, the thing she's likely to do, she'll start to compensate. Unaona, and by compensating probably ni zile vitu anavaa. You'll find like the more ladies feel like they're not pretty, the more atavaa vitu exposing. Unaona, the more like kama ana feel like upper rack akonayo atavaa cleavage inaoneshana rack yake. So unapata like there's just a way that mademu jaribu compensate. Kama tuseme kidogo mmekuwa place, mmefika place imekuwa ni intimate sana, inafika point kidogo unaona hata udem vitu zenye anavaa kidogo anavaa kukuimpress. Unaona, so one of the ways unaweza jua that dem kidogo anajaribu cover compensate, if the lady is not that pretty, uta realize au ni wale madem wenye ukiwa invite over kidogo atakamka amevaa G-string nini, yani atakuwa amejaribu kwenda like over the top kujaribu kukuimpress because she's trying to compensate at that particular time. Unajua, another thing you should understand ni the fact that madem by the way ni wale wase who hold grudge sana, and especially kama uliwahi mhat kwa relationship, kuna venyani alifilumse wala alinibeba ujinga. What dem in one way or the other, you will pay for that. Unajua, we kachali, you will pay for that, and probably she won't go to the extremes of ati kujaribu sijui kukuhat. Unajua zile ati physical, hapana, atakuhat tu emotionally. Unaona, kuna venye tu atamess na wewe. So you'll find most of these ladies kidogo mnaachananga and then kidogo anajaribu kupop back kwa maisha yako. What she's trying to do, she's trying to pop back kwa maisha yako, na jumliachana she's trying to lower you in. Unaona, ile design ya nika uanze kumkatia tena, na kwa hiyo kujaribu kumkatia tena, you'll find that atajaribu kukufrustrate at every step. Na get, so you need to get to a point as a guy to normalize the fact that ukifika place ufeel dem amekusumbua sana, unamwambia me I give up, no wachane na hiyo story yake. Unajua itakuwa very shocking because they don't expect that unaweza kama tunasemea by the way mimi nimeacha kukutafuta. Unajua, so one thing you need to understand ni the minute umemfanyia dem kitu wrong, or dem she'll want to pay back. Unajua, so sijui nani anaweza shinda hiyo game, because at the end of the day kikam ni kwa emotions, ule msi yako more likely kuhatiwa emotionally ni dem, si chali. Unaona, so you as the guy, anytime una feel muliachana on a bad note na dem, usiwahi mrudia ama usiwahi entertain anytime anarudi kwa maisha yako. Never entertain them because they are only trying to lower you in and then akufrustrate. Unajua, and with that we've come to the end of this episode. Join me on the next episode. On the next episode nitakuwa kuambia my advice to young guys in love. Sawa, so join me on that episode, and kama kawaida, thanks.